Hujambo mtazamaji popote ulipo na karibu katika kipindi cha Sema na JB. Ni makala ya mwaka mpya na ningependa tuweze kujifunza mengi, lakini kabla tujaweza kuzungumza na mtaalamu ama mgeni wangu siku ya leo, ningependa tuweze kurecognize wale ambao wametupatia hii space, Tudor Concept Studios, ambao wanadeal na mambo mengi sana ya music production, mambo ya video production, mambo ya voice overs, mambo mengi sana. Shughuli zote ambazo zinahusu masuala ya muziki na masuala ya sauti utazipata hapa. Wako katika Avenue Park 2. Ukija hapa useme ya kwamba unataka kwenda katika studio za Tudor Concepts, utaweza kupewa nafasi ili uje ujifunze mengi kuhusiana na sauti. Tutakuwekea namba ya simu hapo ili kila wakati ukitaka kuja basi uweze kuwapigia simu. Wako na spaces nyingi sana za kufanyia live recording, mambo ya video production, music na kila kitu kitapatikana hapa katika studio za Tudor ama Tudor Concepts hapa jijini Nairobi. Basi mimi naitwa Jeremiah Mutua katika kipindi hiki, na ningependa tuweze kuzungumza na mtaalamu. Tuliweza kuzungumza mwaka uliopita ukishaisha kuhusiana na kufunga mwaka kama familia ama kufunga season ama majira, tukiwa na mgeni wangu. Lakini leo ningependa tujue ama tuzungumzie masuala ya kufungua ama kuanza mwaka kama familia, na ningependa niweze kumkaribisha mgeni wangu aweze kujitambulisha. Lakini kumbuka tunapatikana katika channel hii ya Jeremiah Mutua na pia katika Spotify katika Sema na JB. Unatupata pale, unatusikiliza, unatutazama na mambo yanakuwa ni murwa zaidi. Karibu sana. Ningependa uweze kujitambulisha na pengine ile kazi ambayo unafanya, ndio tuanze mazungumzo yetu. And happy new year by the way. Happy new year. Kitu ya kwanza, happy new year. Thank you. To anybody who will be viewing us. Kwa majina, my name is Catherine Juki, a counseling psychologist and a social worker by profession. And by the way, I'm also a mediator, a certified mediator. Yes. Hivyo unaweza patanisha watu? Naweza patanisha watu. I think mwaka hii mpya nitafanya kazi ya kupatanisha watu. Trying to fix the 2022-2023 together. Yes. Kwa hivyo kama kuna makampuni ambayo pengine wanahisi kuna ule mshike pale, wakikualika basi tutaona vile tutafanya. Mambo yatakuwa mazuri. Asante. Karibu sana katika mazungumzo haya. Na mwaka uliopita katika ile episode yetu nyingine tulizungumzia mambo ya kuzungumzia tu generally masuala ya kufunga season na kufungua season nyingine. Lakini leo ningependa tuweze kuangazia ile kule kufungua mwaka wa 2023, kufungua yale majira ya 2023 kulingana na vile ambavyo uliweza kutueleza. Kwanza ni vipi ambavyo tutaweza kuingia katika mwaka mpya kama familia? Kama familia huwa naambia watu, nasha nitupatiane mfano. Unajua wakati hauna simu, ukitembea town, duka zote ukiangalia utakuwa unaangalia simu. Lakini ukiinunua haitakuwa inaku affect. Because that desire already it is answered. So nataka watu waanze the year with the desire to change. Desire something. That desire uta work on achieving that desire. Sana. So as a family, sit mujiulize, yes, tulifanya hivi na hapa tukufanya hivi. Hii mwaka tuna desire kuachieve nini? Huwa naambia watu, kama nikipata mtu akona a lot of struggles in life, I normally teach people to make a triangle. Hiyo triangle naitaga me, I, myself, company. Me, I, myself, company limited. So it is me, I, and myself. Hii ni yangu. Lazima achieve something. So sini vitu tatu, me, I, myself. As a family, tafuta vitu tatu then you desire to do. Because you cannot desire everything. So kuanzia hapo mtaona vile mtafanya. Na ukumbuke huwezi kuanza something kama huja close kitu kimoja. Na unaona mtu ananunua, sijaielewa, unless simu ni ya kazi. Utakuwaje na simu ya about 40,000 na unalipa nyumba 2,000 rent? Hii haingiani. Lakini kama simu is job, hiyo ni kazi. Unaona kuna simu zenu nyinyi vijana, it is not just a phone, it's an office by itself. So unaona, that's what I'm saying. Me, I, myself,
What do I want to achieve? Ni nini nataka kuona nimeachieve? By the time ikifika December, I'll be very proud. Na ukiweka vitu vitatu, they are achievable. Unaona? Vitu very real na acha tusikue fake. Sababu kusema I plan to feed my family. It is common sense. Kukula lazima mtakula. But you can say this year tutakuwa na medical cover. Yenye atakuwa kama familia tutakuwa na medical cover. Tutafanya aje? Kwa sababu kama uko na watoto below 5 years, expect kukimbia hospitali, siji rotavirus, siji nini. So obviously that's something you can achieve. Labda mko nayo. This year mimi sijalipia bibi yangu mahari. So to have a good relationship with my in-law, I'll officially go home. That's something you start working on. This year, as a family, tutaanza kuuza a certain business, tutaanza kuuza kitu. Tutafungua hoteli, something. Kitu, and you do it, sasa you start planning. Because tumesema tutafanya hivi, what next? You identify, then what next? Yeah. Usiwe sasa ni kupanga lakini hakuna maybe what next baada ya kule kupanga. Acha nijiseme sasa mimi ni Mkristo. Wakristo wanasemaga unaenda kanisa wanasema you are going to own a car, unasema amen. I receive it. Acha ku receive. Wanasemaga amen. Acha nikwambie kitu kimoja. Amen is not a plan. So usiseme amen without a plan. It was just a good talk. And I have no problem with the pastors. Because lazima you are going to own a car. Amen, how? So you start to plan. So you have the 3 things or 4 things. Lakini sipita 5. That is too much. It's not achievable. Ni yale malengo sasa kama malengo is a family. And then as a family, if your family you are 5 people, those are 5 people. What else do I achieve as me? Kumbuka nilisema me, I, myself. As me, nini nitakuwa nafanya? Even as a husband and as a wife. As much as mnasema it is a unit. That mko na vitu za kufanya nini? Za kufanya. Then mkisema then also ask yourself, who will help us achieve? Nani ambaye atatusaidia kufanikiwa ama ufanisi wa hayo malengo yote? God helps men through men. Hata kama ni Mungu. Even if it's a job. Mungu kama ni Mungu atanipatia job through somebody. Hii interview tunafanya mimi na wewe. Even the camera kuna mtu ameishika. See by itself. So understand who will be contributors. Na ndio maana this year, please look for friends who are adding value. Usikuwe tu na watu tu mabeshte. Please, by the way, mabeshte ni wanini? You know, don't have past-timers. Unajua tunapenda kupastime. Have people that nimesema I'm going to have an insurance cover. Yes, who will help you to identify which is the best? Kwa sababu si zote utaweza. Unaona? Unasema ningependa kwenda Chadhe for example. Ni akina nani watanisaidia tuende? Na kama ninaenda, how much am I taking there? Unaona? Ndio ujue kwamba kwa sababu kuna joyriders in life. And kuna wakati niambia watu kuna people who are attached to you and people who are attached to you, attached to you and people who are destined for you. Yeah. People who are going to help you to get to the next level. Lakini tuko na watu wenye wako attachment wengi. People wataka tu kuwa tu around you. Wako kuamilia tu. And if you are working, distinguish between a colleague and a friend. Because a colleague most likely si rafiki yako. Ni vile tu circumstances zimewaleta to be in the same office. So itabidi mfanye nini? Muongee. So have a demarcation. Who is this? Who are these people who can help us to achieve what you want to do? What do I need to avoid that can easily kunetea nisi achieve? Because life is a matter of achieving. Life is not a matter of, we don't live to eat. Neither we don't eat to live. But both of them they work. Because if you don't eat, hautalive, hautaka. Then if you usipoka, hautakula. So either way. So the issue ni kwamba what would prevent you kuliko, because life is a matter of kuna kitu na achieve. Na ndisema kitu ya kwanza ya kwamba the first resolution you can have in every new year is desire to change. Yes. Kutaka kubadilika. Desire kubadilika. Desire something higher, you know. Desire to reach something higher, you know.
napenda kutumia phone. Because unless kimeumana, huwezi nunua simu yenye ulikuwa nayo. Normally huwa una change. Phone is something imetufundisha that you need to upgrade. So if you can upgrade a phone, why not upgrade yourself? And as you mkifanya mikakati hii yote ya kubadilika, ask yourself, ni nini itabadilisha my mind? Yeah. Kile kitabadilisha akili yako. Yes. Work into 2023, mwaka huu, my mind, it has to change. Because if, kuna mtu alisema, it's bad to have a good brain, a beauty or a handsomeness inside an empty brain. Ni kama kuchukua gold kuipatia pig. I hope you have got what I'm saying. Anajua dhamana yake. Dhamana yake. You are beautiful, you are handsome, but with an empty brain. So, what are you doing this year to engage your brain? Yeah. You eat, you become what you eat. Hii mwili yangu yote niko nayo, it is what I've been eating. So what is my brain? This is the year. Usiniambie ulifika class 2. Hata kama ulifika class 2. Wengi wanakuanga na hiyo excuse. Kama ulifika class 2. I am very sure hakuna TV haina educative session. Na kama hakuna, kuna hii ya sahi. Yes. Start looking at things that can educate you. Kwa sababu Kenya kinasumbua generation, especially this middle 50s and below, is because they don't feed their mind with intelligence, with wisdom. Yeah. If you watch football, the only thing you know is football. Ujui anything else. Kama wewe mpenzi wa mpira. Kama wewe ni musician, you only know how to sing. After you are beautiful singing, what you talk, people can go away. Yeah. Your language, nobody, you use things zenye watu wanasema guy, biasha nisikae karibu na yeye. Lakini ukishika microphone to sing, everybody ako karibu na wewe. Because hapa hakuna kitu. Hivyo ni kumaanisha tunastahili tukiingia 2023. 2023 is a year to desire change. If you desire to dress well, desire to have big brain. If you desire to have big brain, desire to have a good family. Even if ukitaka kujenga nyumba, usichukue tu fundi mwenye atawekelea mawe. Go through a certain cost kidogo. Utaenda somebody mwenye atakuonyesha this is the way. Do some visit. Tembelea marafiki uone kitchen inakaaga aje, bedroom inakaaga aje. Si kwenda tu kuwekelea mawe kinyumba kinakuwa tu hapo. Kujua modern design. You see, desire to upgrade self. Yes. Okay. Mwaka huu wa 2023 ni mambo gani ambayo tunastahili kuingia nayo tukijua in mind ya kwamba mimi kama vile ambavyo umetueleza, mimi pamoja na familia, pengine kuna mtu ambaye anatazama pale ambaye angependa ama anaangalia anaona nimefika 30 nataka sasa kusettle. Ni mambo gani ambayo wanaweza kuzingatia? Kwa sababu tumeangalia zile goals za watu wale ambao wako katika ndoa, lakini sasa wale ambao hawajaingia katika ndoa ama mtu anafili ya kwamba 2023 ni mwaka wangu sasa wa kufunga zile pingu za maisha. Mambo gani ambayo anastahili kuzingatia? Now, umenikumbusha something I like teaching young people. Huwa naambia watu in relationship I normally put it in 3 phases. Kuna the first phase. I normally, by the way, watu wanasemaga niko na boyfriend na niko na girlfriend. Alafu unaoa ama unaolewa. Can you imagine you are marrying a girl to become a wife? Is it possible? Because she's a girl. She's a girl and a boy. A boy and a girl can never make a couple. Tuongee ukweli. You have a first stage, I call it a lady who is a friend and a young man who is a friend. There is nothing called boyfriend, girlfriend. It doesn't exist according to me. Sawa. Hakuna mambo ya boyfriend. Hakuna kitu kama hiyo ni yenu, si yangu. So at that age ni wakati wa kutafutana na ni wakati feelings zinaanza kufanya nini? Kuvurutana. You see. Then the second phase inaitwa the fiancé. Ni kuambia ukweli. A proper girl can never graduate herself into fiancé. She is graduated. Nimetumia jina a proper girl, a proper woman, a proper lady. Na ndio nasikia kuna kitu kinaita kwa proposal.
Na proposal si lazima upige magoti. Hapana. It's where you come to an extent mwambie, by the way, from the farthest I'm seeing, I would wish you get to a level that is a bit serious. I normally tell people, ukiingizwa the second phase, please chukua kufuri in your heart na ufunge. Put the feelings aside. Start doing research in that. Na hiyo ndio sasa swali yako imekuja. Nimefika 30, niko na wasichana 5, niko na vijana wawili, some like feeling. Then you identify. You start to research. Who is Catherine? What is her temperament? Kwao ni namba ngapi? Ako na responsibility ngapi before I take her? Hivyo namba ya mtu ya kuzaliwa kwao pia inachangia. It matters a lot. It matters a lot. Okay. Kwa familia, what is their religion? So that we see, are we going to cope? When one is from this religion, what is her educational level? Will I cope? How does she deal with her anger? How is her time management? How is her stress coping mechanism? Does she have both parents? Is she suffering from a certain major loss in life? It is a research period. But the problem with young people, this is the time they are calling each other sweetie, sweetie. So many of them. Wanaitana babe. Na babe nyingi, without doing a research. From the second level, you go to the final stage. You can never graduate yourselves. You are either supposed to be graduated by the government, the church, or the parent, or all of them. Or the school? Ama ndio inaingia kwa government. Church, government, or the parents. Kwa sababu mumeenda kwa wazazi, wamewambia sisi tumewabariki, you can stay with chade or without, depending with your level. Shida ni kwamba these days mtu ameenda town anakuja kwako leo anaasha browse, kesho anaanza nini, the other time the whole person is inside. Are you seeing it? So ukisema unataka kuseto, you don't even know, because mesikia mtu anasema this is my girlfriend, na my girlfriend anaishi kwako. How can a girlfriend live in your house? That is already a marriage in itself. Ndio maana people they are getting so break up, because mkikaa kwa nyumba you will not be staying in 2 bedrooms. You are sleeping together and you are not married. Then mkiachana unasema I was left by my girlfriend. Is that a girlfriend really? Ni nani? Or a wife? That's a wife. Oh, that's a wife. Because she was practicing everything a wife should be practicing. Anakupikia, anakufilia na anakuwa complete to you. Are you seeing it? So as you come at this time, try to see, have I identified the person? Tukiwa bado pale kwa sababu katika relationships nyingi sana ama katika mahusiano mengi sana katika hii generation unapata ya kwamba ni kama hizo stages ambazo umesema ni kama hazifuatwi kwa sababu unaona wengi wanaenda pale wanaanza kama boyfriend ama girlfriend vile ambavyo walikuwa unasema, lakini unapata ya kwamba ni kama wamepita hii stage ya fiancé. Anajipata pale, especially wale wako katika ma colleges, wengine wako huku mijini, unapata ya kwamba umepatana na mtu ndio, na kwa sababu pengine inaitwa situationship. Mnaenda pale unapata nyumba yangu imefungwa naenda kwako. Ama unakuja tunakaa pale pamoja, unapata ya kwamba siku 2 3 4 ama baada ya miezi kama 3 tunaachana. Unapata ya kwamba haieleweki vizuri kile ambacho kinaendelea pale. So ukiwa katika zile stages za kwanza, umesema zile za kwanza 2, hamstahili kuwa mnaishi pamoja. You're not supposed to living together kwa sababu, let me tell you, and I want to be honest. The moment you engage with a husband to be emotionally, intimately, katika ile tendo ya ndoa, both of you stop being real. You start being pretenders to each other. Because msichana anaogopa kuachwa. So she will never bring out herself. Are you seeing it? Na kama I normally ask, ukienda kwa interview, which is just a job, unaulizwa kama maswali mangapi? Si ni mingi, which is just a job. Why don't you ask the same serious question to the person who will be permanently in your life? That the only thing you ask, I love you, I love you. Bas. Hakuna mambo mengine. Na mtu mtakana yeye permanently. Na job after 2 years itakuboa uende ukiendaga. So it is a time to do a research. And the young people who have married after I've taken them a journey, the second level inakuwa very serious. Huwa mpaka wanakosana kidogo. Because the ones I'm journeying with,
Because in a couple, I journey with one. I don't journey with both, so that I don't create a lot of. So the other one, I'll tell them to go and look, depending who came first. I'll help you to ask the other partner very serious question. Mpaka the other partner anaona kwani unanishuku. It is not kukushuku. No, it's that I want to know who are you. Nataka kujua zaidi. Who are you? Because the rest of my lifetime will be with you. You'll be the mother or the father of my children. Sasa utakama utakuwa mother of the children. Na ukikasirika vikombe zote zimevunjika, tutakuwa tunakaa aje kwenye nyumba? Ukikasirika unanuna for 3 days uniongereshi, even you are switching off the phone. How do I stay with you? Sijaijua mama yako ni mzuri. All of a sudden we are going to get, by the way, si mama yangu kamili, mama yangu sijui alifanya. Let me know. Because you never killed your mother. So meaning for you to kujikuta you are an orphan. No. You could be coming, you came from a children's home. It is okay. But let me know. So that tukienda kwetu usiwe unajiona kwamba tunakwambia tuende kwetu mara mingi kwa sababu wewe huna wazazi. No. Because those are the things mtakuja kuargue. Kwani si Christmas yote lazima tuende kwenu? Unaniambia tuende kwenu sababu mimi sina wazazi. If you told me before tukikotoja, by the way, we'll be doing like this. This year tunaenda kwetu. The next one tunaenda yetu sisi wawili. Because una wazazi now, even wao wajue we have our time. Those are the things you discuss. You are coming from Ukambani, marrying a lady from Mombasa. Understand the culture first. I'm marrying a Kisii and I'm coming from Central. Understand the culture first. But yeah, tamaduni zao ziko vipi? Kwa sababu Kenyans, we are tribal. Tupende tusipende. All of a sudden nitakwambia mimi ni Mkikuyu na mokimo ni lazima ipikwe kwenye hii nyumba. Na mimi nataka matoke. Na unataka matoke. Please, it will be difficult. Umeruwa somebody haji modokoi inapikagwa aje. Every time makipika inaungua because modokoi is a bit special. Yeah. You are marrying someone from coast. Expect a lot of pilau and wheat issues, mandazi na mahamri. You see, you are coming from Kisumu, unataka ugali ya brown na samaki na murenda. Uambia Mkikuyu apike murenda ameanzia wapi? Then you start quarreling over a plate of food because you never researched. It is ama pengine niliona ilikuwa kwenye mitandao nadhani jamaa fulani alikuwa anafunza mke wake, nadhani hawakuwa wametoka katika kabila moja. So akamfunza anamwambia mimi huwa napenda samaki yangu ipikwe hivi. Na haya pengine kule ametoka hajawahi pika samaki siku hata moja. Ametoka kwetu samaki inawekwa maji. You see, so young people, it is good to desire. Nimesema tunaanza na desire. So the desire to get married, identify I want to get married. Fine, I'm marrying who? Niko na Mary, na Susan, na Jade, na Joki. Enda kwa somebody you trust. Either a counselor like me or someone. Mwambie, I have this and this and this and this. This one is because of this. This one is because of this. This one is because of this. You are able to tell where things. Because, by the way, kuna wengi wanakupenda hata ujui. Yeah. It is natural, you know, it's natural. But you have to make a choice. At the end of the day, lakini ukiniambia mimi kijana nampenda tu Susan, na una mwingine, I don't have a problem with you. How? Because a one woman cannot complete everything that you need. But there is one thing that sticks out. Ambayo ina come out. So because ina come out as a rose with some thorns. So understand what are these other thorns. Zitakuwa zinanifanya I don't get the real rose that I saw. Yeah. Pengine tukua pale tu katika kwa sababu tunajifunza mengi kuhusiana na mambo haya ya kuanza mwaka, kufungua mwaka na mambo mengine mengi tofauti. Ningependa kujua hizo stages ambazo umesema pale, kwa sababu najua kuna msikilizaji ama mtazamaji ambaye anajiuliza itakuwaje sasa? How long does it take katika hizo stages zote? They don't have a specific time. That one I will tell you for sure. They don't have. Inategemea umeanza lini na nani anajani na wewe. Yeah. Kwa hiyo unaweza pata mmepatana leo in the next 3 months. But it cannot take 3 months. 2 weeks. Because you cannot get to know Catherine in 3 weeks. 3 weeks you have honorably gone to see wazazi wangu. Not even kulipa mahali, just to identify yourself. You have the same time umenipeleka kwenu at the same time umepanga vile mtaishi 3 months. No, that's a joke.
It's not possible. Lakini si wapo ambao wanapatana leo baada ya wiki 3 wameanza kuishi pamoja. Yeah, but this probability of kuna kutanyesha and it is in January. The probability ya mvua ya Januari ni almost 0.0 because normally is a dry. Lakini kunaweza kukanyesha. So that's what I'm saying. It is possible you even date for 1 week. Sijakata or you go, but there's a certain period you can sema ya kwamba hii githeri imeiva. Hii muthukoi imeiva. I want to use food. There's a period you can tell hii nyama ya kuchoma ifanya nini imeiva. Lakini huwezi kuwekelea nyama side hii na side hii ikuwe brown ukate. Ndani bado kuna nini? Kuna damu haijaiva. So what you do is that by the time utafikia hiyo, that's the time you get to know I rushed into this thing. That's the quarrels zinaanza. Unapata wanakaa kidogo wanaachana. Mnaachana kwa sababu you didn't know this person alikuwa na responsibility to educate her sister. Now you have come as a wife. And 30,000 school fees ya sister yake ni 10, house rent ni 10, amebaki na 10. Nimeona katika takwimu zilitoka tuseme miezi kama 2-3 iliyopita ya zile cases za divorce, na ilikuwa inasemekana ya kwamba hizi big towns kama Nairobi, Mombasa na Nakuru ndizo ambazo zimeongoza sana kwa divorce cases. Zile ambazo wale wameenda kwa registrar kule sheria au wakawachana, na walikuwa wanasema mwaka huu peke yake, nadhani mwaka huu peke yake, mwaka uliopita peke yake wa 2022 walikuwa wanasemekana ya kwamba waliregister 10,000 divorce cases. Mtu anashangaa kwa nini hizo cases nyingi namna hivyo zinafanyika, na pengine watu hawangeketi chini pengine watatue hizo shida. Now there are many causes for divorce. There are many. But to me, not for us research, but what I have counseled people wameniambia. Number 1 is that our watu walikutana in a very interesting scenarios. Unajua hii pate December sitakuwa mingi. Na unajua kuna ile mbo wanasema kwani jana tulikunywa aje. Si unajua hiyo jana kuliendaje? Aje. So when they meet in a session, wanapendana, then they start living together. It was an immediate attraction. So unakuta hakuna watu wanaweza kuoana of the same temperament. Those one they can never live together. Etupate mtu ni sanguine and you cannot, because you'll be competing. But you know mlikutana in an environment that did not allow you. Ndio maana nakwambia ulifanya research. Kuna mahali ulifanya. Ndio maana nakwambia funga roho kwanza. Stop your feeling, you do research. Because when you do research, uta withdraw before you get too hurt. So stop involving yourself with sex before. Because utakuwa ngumu kuacha huyu mtu na umeona, mimi na huyu we cannot be, hatuwezi kupikwa sufuria moja. So you see they were the same temperament. Number 2, the discrepancy was too high. You got married to a lady with the masters. Na wewe ulikuwa driver wa matatu, Jehovah. You can only love yourself at some moment. Let alone utaona kama unapangwa. Discrepancy of maybe status. You got married from an extremely rich family, and you are coming from another extreme. System you cannot live together. You never did research to get to know. Tukienda kwao wanakulaga na fork imeshikwa. So unaenda kwako unaanza kukula ile ya gishagi. So already wakakucheka and then you felt rejected. What you did is what I normally say, that you did stupid. You are not stupid, you did stupid. Because you never stayed with Jeremiah akakwambia sisi kwetu tunakulaga na fork. Akakufundisha kwa nyumba before upelekewe mother-in-law usijiaibishe. Mlipenda haraka mkaenda. So kufika kule mother-in-law akaona sasa hii nao ni nini nimeletewa. So you experience rejection. So anything small mama atakuwa anafanya utakuwa unasema ananichukia. Inakuwa beginning of a rejection, a beginning of a tear of a marriage. The other thing is that unmet expectations. You never sat down, agreed, this is what you want to do. You never agreed, mimi napenda watoto watano, mimi napenda watoto watatu, nasema fine, tutapata wanne. You see, you kuna expectation. The other thing is that people do not have common values. What do I value? We normally say opposite attract. What is opposite? I'm going to town na mwingine anaenda Kangundo. So mnavurutana.
it only attracts before marriage. In marriage, it fights. Because what I like most, me I'm married, what I like most likely and most of the time, my husband hates it. I give you an example. I love a silent environment. My husband anaweza kuweka the extreme high volume na ako sawa. So every time punguza volume, akiingia kwa nyumba anaweka TV on. You see now that's a crash because we are opposite. So what are the values? Hamukuwa na values. Mlikutana tu mkapendana mkaingia kwa nyumba. And let me tell you, love, affection love, I don't think it can go beyond 2 years. No, it can't. You start now living marriage in common sense. It is now common sense that sustains you, not feeling. Zilikufa. Zile hisia. Hizo zilienda na zikienda. So you now live in that marriage for conviction. Marriage has got 3 levels. Number 1, we call it emotional. I love you, I feel you, sijui nini. Then the next one is principles and facts. Principles and facts ni kwamba nimemzalia mtoto, amenilipia mahali, tulifanya ndoa ya kanisa. Those are facts. When that one is over, you go to what you call covenant. Covenant is not the ring. It's that I have made a covenant with me, I and myself. I will live with this person. Akue mjinga, ni mimi nimeamua. Now that a covenant, not covenant between of us, me and myself. Ni mlevi ni wangu, niliamua nitakaa naye. He doesn't know how to save money, nitakaa naye. People, they never get the level of covenant. Wanafika principles and facts. So ukiwa na principles and facts, unaweza kuvunja moja, unavunja with divorce unaenda. But most of the marriages wanaishi pamoja. They have covenanted with themselves. Nitakaa na yeye. Liwe liwalo. Nitakaa na yeye. Because maybe they are not that brutal. Sijakwambia ukae kwa marriage kama utakufa. And most of the marriages when you are separate, not because they were to be killed. No. They just got tired. Then there's somebody like you mentioned hapa anasemaga, it's a very prominent person. Marriage it is a matter of kukariwa. You have to agree kuna vitu bibi yako atakwambia uumie lakini useme yes madam. Kuna vitu bwana wangu ataniambia na niseme yes sir. And they don't make sense. That's how a marriage survives. Kwa hivyo not everything that my husband will tell me makes sense. No. But shall we argue over everything? Like now aseme tutaenda Muranga for Christmas. Must I argue tutaenda kwetu? Si next year kuna ingine. Kwa hivyo sasa wale ambao wanasikia katika ndoa wanasemekana ya kwamba wamekaliwa, wengi wao ni vile anajua ndio nimekaliwa, lakini for the benefit of my marriage. For the benefit of my marriage. And there's something we call I don't want to call humility. Unakubali tu kunyenyekea. You know, ya kwamba it is for our good. My husband ameargue, hii gari tunakaa nayo hapa, it is a liability. Tutaiuza. Hii pesa tuende kwetu Busia tununue plot. Mimi ninakuamilia lazima nikienda job niendage na gari. Kwa sababu ya status. It can make people to divorce. Yes. Wanajana tu. Because of your status, you know. And marriage is not a matter of status. It's a matter of agreeing to live for the benefit of another. That I'm in this marriage for the benefit of 2 people. These children wenye sisi wenyewe tulileta and you. Unaona? Yes. Another people who can break marriage, divorces, it is external forces. Be it work, be it employees, we kama mko na company, be it shule, be it this distance couple. I'm living in long distance, niko Uganda, uko wherever. That's also because kuna other people are grip in-laws can also. But kuna others, chemistry just fails. It just fails. Yeah, because these are the people who came to each other very fast. Very fast. Because you went, mukacheza game, hii game ika backfire, ikaleta kitu kingine hapo. Kambia niko na ball, ukamua kumuoa. You see now the circumstance was the pregnancy. So by the time unakuja hampatani, it is not working. So unapata by the end of the day mnaachana tu. Mnaachana because you are forcing yourself because hamukuwa mnapendana mulienda bash. Like now kulikuwa na 31st, there were so many babies that were made. Christmas Day, so many babies were made. Unnecessarily ovyo.
So expect by and Valentine coming, others will be made. You see, because of emotions. Then unaona sasa kwa sababu amepata mimba na nilikuwa nampenda, acha tu nimchukue. But you see, you don't know whom you are taking. Akiingia kwa nyumba, hey, oga. You cannot even handle it. Yes. Inakuwa ni noma zaidi. And I'm saying this because all these things nimeambiwa as a counselor. And I can realize kuna watu nasikilizaga this one. It won't go. The other bit that is affecting the men, and this is more medical, when a man turns and apart the blood sugars, they are fluctuating. Diabetes. Unakuta with the diabetic, the effect of it is that unakuta it affects their sexuality, sort of reproduction, something. You know, you understand what I'm saying? Yeah. Unakuta women, they don't know how to handle a man who was active. All of a sudden, it is not working. Then you are being victimized, unatoka inje. And I've handled so many women to help them understand it is a condition. And you know, normally men hawapendi kuongea their weaknesses. So it is a high time you get to know that as a family, I said a desire, as a family, identify a medical practitioner personal to your family 2023 whom you can tell everything that is happening. You need to consult on every matter of marriage including bedroom issues. Yeah. Kwa sababu tulikuwa tunaangazia tu vile hii season ya mwaka huu itakuwa mwaka wa 2023 vile ambavyo itakuwa, tutakuita tena kwa sababu pia tuna mambo mengi ambayo tumepanga kwa mtazamaji wetu, ikifikia wakati wa Valentine na mambo kama yale tuje tuzungumze mengi. Lakini kwa sababu nataka tumalize sasa, ningependa kujua ni kitu gani ambacho yule mtazamaji ambaye anatazama pale, ni kitu gani ambacho leo hii ataenda nacho, ama leo atalala nacho, ama ni kitu gani ambacho ungependa leo ajifunze kuhusiana na kuanzisha season nyingine ya 2023? Number 1, 2022 is over. Failure is part of human. Uli fail, accept. Start afresh. Failure is, and even 2023, I'm telling you in advance, you will fail. Give yourself a space of failing. And a failure, it is actually a method of showing you a better way of doing it. Yeah, a better way of doing it. I am not a very good driver. One time nilienda nikiingia kwa gate yetu nikagongesha gari. It was a failure, but I learned the next time nikikuja nitakuwa na pitia hapa, si pale niligongewa. It is whatever you have messed in 2022. If whether it is permanent or not, just understand it's a failure, and a failure is a better way ya kukusaidia to live. So in 2023, start doing something. Have 3 resolutions. Have 3 things that you can do for yourself and your family. Things that you know for sure uko na capacity ya kuachieve. Yes. Wow. Thank you so much. Natumai kwamba mtazamaji umeweza kujifunza mengi kuhusiana na kile ambacho Bi Catherine Njuki ameweza kutueleza siku ya leo, na ningependa nikushukuru sana kwa kuweza kutenga muda wako uje tuzungumze mengi sana tu ambayo tumeweza kuzungumza sana tukifungua mwaka wa 2023. Najua kwamba wengi wana matumaini kama vile ambavyo huwa kila wakati mwaka ukianza watu wengi wana zile resolutions, mambo mengi mazuri ambayo tumepanga. Kwa hiyo natumai kwamba kati ya yale ambayo tumeweza kuzungumza hapa nikiwa na mgeni wangu, na pia yale ambayo utaweza kujifunza katika channel hii, natumai kwamba mengi utaweza kuyafuatilia. Nyinyi kama familia, wewe kama ungependa kuingia katika ndoa ama katika mahusiano mwaka wa 2023, ni nafasi nzuri zaidi ya kuhakikisha kwamba basi umeweza kujipanga na kufuata zile procedure ama ile process ambayo tumeweza kufunzwa siku ya leo. Ni kuanza mwaka wa 2023. Kwa hivyo sasa nachukua nafasi hii niweze kukutakia Happy New Year 2023. Ichukulie kama mwaka ambao utaenda kufanya mambo mengi na ambayo ataenda kufanyikiwa, lakini pia usisahau ya kwamba ufanyikiwa vile ambavyo mshauri wetu ametueleza, basi unajua ya kwamba ni process ya kujua ya kwamba I should do it different next time. Ni ndani ya kipindi cha Sema na JB. Mimi naitwa Jeremiah Mutua. Endelea kusubscribe katika channel hii yetu ya Jeremiah Mutua. Ndani ya Spotify tunaitwa Sema na JB. Ukienda pale ukitafuta basi utazidi kusikiliza ama utazidi kutazama basi
na utaweza kujifunza mengi. Asante sana kwa producer wetu Bwana JM kwa kazi nzuri ambayo pia unafanya upande wao mwingine kuhakikisha kwamba kipindi hiki kinaenda hewani kwa njia ambayo inastahili. Hadi wakati mwingine basi, naitwa Jeremiah Mutua.